Section 26-3 Personal Pronouns. The dative personal pronouns, or indirect object pronouns in German, are as follows: mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen und ihnen. Zum Beispiel: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir geben ihm Süßigkeiten. Er hat mir das Haus gezeigt. Mein Bruder schickt Ihnen eine E-Mail. Sie empfiehlt uns ein gutes Restaurant. Wir erzählen euch eine Geschichte. Next, we'll move on to practice questions. See you in the next video.